it's over to you first for the opening remarks before Richard delivers the first ever Entente Cordiale lecture. Merci à vous. Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs, monsieur le chef du Secret Intelligence Service, cher Si, cher Richard. Permettez-moi, madame l'ambassadrice, d'abord de vous adresser mes remerciements les plus sincères pour votre chaleureuse invitation aujourd'hui et vous témoigner de ma très grande joie de me trouver ici parmi vous à votre invitation. Je sais l'honneur qui m'est fait, madame, d'être reçue dans votre résidence en ce jour spécial, vous l'avez indiqué, où nous célébrons le 120e anniversaire de ce qui constitue à la fois un tournant de notre longue histoire commune, mais de ce qui aujourd'hui continue à irriguer, à fonder ce lien si spécial qui unit nos deux pays, l'entente cordiale. C'est également, je le dis pour moi, un plaisir, mais aussi un honneur, et je dirais même un privilège, d'avoir aujourd'hui l'opportunité d'introduire la conférence annuelle de mon ami Richard. Je dis mon ami, je pourrais aussi dire, depuis que je suis à la tête de la DGSE, l'un de mes tout premiers partenaires quotidiens de jeu. Cette réception, madame, vient ponctuer une séquence particulièrement riche de rendez-vous diplomatiques. Je pense naturellement à la visite d'État que Sa Majesté le roi Charles III nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rendre l'an passé. Cette année 2024 a également été marquée par la célébration du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, et c'est pour moi l'occasion de rappeler notre reconnaissance indéfectible pour l'engagement et le sacrifice de nos alliés britanniques, canadiens et américains pour la libération de la France. Le Premier ministre, par ailleurs, Keir Starmer, a enfin assisté il y a à peine quelques jours aux cérémonies commémoratives du 11 novembre. Toutes ces célébrations nous fournissent l'opportunité de rappeler à l'ensemble de la communauté internationale, de rappeler à nos alliés, mais aussi de rappeler peut-être, et d'abord avant tout, aux autres, à ceux qui viendraient à en douter, à ceux qui chercheraient à les contester, à la contester, la force intacte du lien qui unit nos deux pays. Personne ne pourra la contester, personne ne pourra la fragiliser. Dans la période particulièrement lourde que nous traversons, ce n'est pas un hasard, j'en suis persuadé, si la France, la Grande-Bretagne se tiennent côte à côte, alliés dans les principales crises qui aujourd'hui secouent notre planète. Ce n'est pas un hasard parce que ces combats, les combats que nous menons en Ukraine, que nous menons au Proche-Orient, nous les menons au nom de valeurs que nous avons en partage depuis des décennies et des siècles. Ces valeurs, c'est d'abord le legs de la démocratie parlementaire, libérale, qui doit tant au Royaume-Uni. Ces valeurs, c'est un élan sans cesse renouvelé vers le savoir, vers la connaissance, forgé dans nos universités séculaires, une aspiration pour la création artistique, littéraire, scientifique, incarnée par nos grands auteurs, par nos grands artistes, qui témoigne de la confiance, de la valeur que nous accordons à l'expression des libertés individuelles. Ces valeurs, c'est également un attachement au multilatéralisme et au mode de résolution diplomatique des conflits. Aujourd'hui, cet esprit, l'esprit qui avait prévalu lors de la création et le lancement de l'entente cordiale, reste vivant. Il se décline dans un très important nombre de politiques publiques et je ne les citerai pas. Mais cet esprit, il se décline évidemment dans notre coopération de défense de sécurité et singulièrement dans la coopération que les services de renseignement français et britanniques entretiennent. Pendant la période du Brexit, je ne vais pas trop parler du Brexit, mais pendant la période, il se trouve que j'étais en responsabilité auprès du ministre de l'Intérieur et ensuite à la tête, Madame l'ambassadrice, vous l'avez rappelé, de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et donc je participais à des très nombreuses réunions
où je constatais la très grande inquiétude, les craintes de très nombreux départements ministériels, de beaucoup de mes collègues, qui s'inquiétaient des conséquences qu'aurait le Brexit sur notre relation bilatérale. Dans la salle, j'étais le seul pratiquement à ne pas m'inquiéter des conséquences du Brexit quant aux relations que nos services de renseignement allaient continuer à entretenir. Et je dois dire que depuis le Brexit, ce n'est pas une conséquence directe du Brexit, c'est simplement la conséquence de la multiplication des conflits et des crises. Ces relations, cher Richard, n'ont eu de cesse que de s'approfondir et de se renforcer. Le rythme, la densité des échanges, je le disais, non seulement n'ont pas diminué, mais ont augmenté au fur et à mesure que le monde devenait de plus en plus lourd d'enjeux. En matière de renseignement, mesdames et messieurs, il faut que vous le sachiez, les échanges entre nos centrales, entre Vauxhall et le boulevard Mortier, mais aussi entre nos postes, entre nos stations à travers le monde, sont quotidiens. Il n'y a pas une journée sans que des messages soient envoyés, sans que nos équipes se rencontrent, sans que nous travaillions ensemble à échanger du renseignement, à construire des opérations. Cette coopération, elle s'incarne, bien évidemment, d'abord en matière de lutte contre le terrorisme. Et cette intervention est pour moi l'occasion, cher Richard, chère Madame l'ambassadrice, de vous remercier et de vous exprimer notre profonde gratitude pour la manière dont les services britanniques, et à commencer par le MI6, ont directement contribué à la sécurisation de l'événement majeur planétaire que nous avons organisé cet été. La réussite des Jeux Olympiques, nous le devons bien sûr à l'investissement, à l'expérience des services de renseignement, des forces de police et de gendarmerie françaises, mais nous la devons aussi à la coopération, à l'appui, à l'aide que nos partenaires nous ont apportés, et parmi eux, et tout en haut de la liste, les services de renseignement britanniques. Soyez assurés de notre profonde gratitude pour cela. Mais cette coopération, elle excède bien sûr très largement le champ de la lutte contre le terrorisme, et elle a su se densifier, s'approfondir, au fur et à mesure que était accru le risque de mise en cause de nos modèles, de nos valeurs. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques jours publiquement sur les bouleversements de ce monde. Je ne vais donc pas ici les détailler, revenir sur ce qui est aujourd'hui la contestation croissante de l'ordre international, des instances traditionnelles de régulation des conflits qui voient leur légitimité mise en cause. Je ne vais pas revenir sur la brutalité qui s'exprime de manière croissante aussi sur la scène internationale, dans le champ des conflits armés, mais sous le seuil aussi des conflits armés, dans le domaine informationnel, dans le champ cyber, en matière d'ingérence également. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'aimerais simplement m'attarder, pour terminer, sur quelques théâtres, quelques conflits, sur lesquels la coopération entre nos deux services est, pour nos dirigeants, pour la prise de décision de nos dirigeants, déterminante. Le Proche-Orient, bien sûr, où le conflit, désormais régionalisé, est loin d'être terminé. Nous sommes, en tant que service de renseignement, mobilisés sur différents fronts, mais au moins pour servir deux missions principales. La première, en tant que service de renseignement, nous avons l'obligation de fournir à nos autorités, à nos dirigeants, les éléments qui leur permettent de prendre leurs décisions en propre et de fonder leurs décisions sur une capacité d'appréciation souveraine. Nous sommes également mobilisés, les services de Richard et les miens, pour appuyer les initiatives diplomatiques menées par le président de la République, le gouvernement et nos ministres des Affaires étrangères. Et à ce titre, je salue bien sûr l'espoir qu'a fait naître le cessez-le-feu conclu mardi dernier au Liban, entre Israël et le Liban, au terme, vous le savez, d'intenses efforts diplomatiques menés par les États-Unis, la France, mais avec également un rôle permanent d'échange entre services de renseignement depuis maintenant de très longs mois. La DGSE, le SIS, Fed Richard se tiennent côte à côte pour faire en sorte que ce cessez-le-feu augure un nouveau cessez-le-feu, cette fois-ci au sud, dans la bande de Gaza. Nos services, je le dis aussi, sont côte à côte pour faire face à ce qui est sans doute l'une des menaces, pour ne pas dire la menace la plus critique des mois à venir, l'éventuelle prolifération atomique en Iran.
où là aussi l'échange de renseignements sera crucial pour permettre à nos autorités de prendre les bonnes décisions et de définir les bonnes stratégies. Notre coopération est également vivante dans l'espace Indo-Pacifique, où se joue d'ores et déjà une grande partie de l'avenir du monde. Nous sommes ainsi notamment mobilisés pour permettre à nos gouvernements respectifs, à nos autorités respectives, de construire leur stratégie, leur politique à l'égard de la Chine, construire ce partenariat, faire vivre ce partenariat, tout en préservant notre souveraineté, tout en veillant à fournir à nos autorités les meilleurs éléments d'appréciation, et bien souvent ici du renseignement, pour là aussi leur permettre de prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit de bâtir la stratégie à l'égard de ce pays. Et je le dis, dans cet espace qui est lointain, qui est complexe, rien ne serait possible sans la coopération entre nos services. L'Ukraine, évidemment, enfin, l'Ukraine, Kiev, où se joue la sécurité d'un État souverain, d'un État indépendant, d'un peuple européen, où se joue aussi la sécurité collective de notre continent et de l'Europe. Je souhaiterais ici affirmer mon soutien, notre soutien au combat du peuple ukrainien pour sa liberté, pour sa souveraineté, notre admiration pour son courage aussi. J'aimerais aussi indiquer combien l'action des services français et britanniques nous a permis ces dernières années de détecter, d'anticiper et de réagir de manière conjointe contre toutes les formes renouvelées d'agressivité russe et singulièrement des services russes à notre égard. Là aussi, les expériences britanniques, nous avons évidemment tous en tête l'affaire Skripal il y a quelques années, et ensuite les expériences de chacun de nos deux pays nous ont permis de mieux comprendre cette menace et donc de mieux la contrer lorsqu'il ne s'est pas agi de mener ensemble des manœuvres d'entrave et de riposte. Vous le voyez, face à ces menaces systémiques, je tiens ici à témoigner, après Madame l'ambassadrice, vous l'avez rappelé, plus de 6 ans d'expérience dans le domaine du renseignement, ma conviction profonde, nourrie au titre de ces années d'expérience, de combien aujourd'hui le Royaume-Uni contribue à la sécurité de notre continent et à la sécurité de l'Europe. Bien sûr, et nous regardons parfois avec un peu d'envie les partenariats que les services britanniques ont pu créer avec d'autres très grands partenaires. Je pense bien sûr à l'alliance des Five Eyes. Mais même si votre pays, Madame, cher Richard, a bâti sa puissance sur les mers, conserve une place diplomatique et commerciale à vocation mondiale et globale, même si les choix souverains du peuple britannique, je l'évoquais à l'instant, ont acté la séparation d'avec l'Union européenne, et malgré l'aspiration anglaise évoquée par Winston Churchill au grand large, vous restez pour nous un éminent pays européen. Et le savoir-faire, l'expérience, la créativité, la capacité à innover, le professionnalisme des services britanniques est mis, et je n'en doute pas, seront mis à l'avenir au service de la sécurité de notre continent, à un moment où, vous le savez, notre président de la République appelle à une souveraineté européenne et une autonomie stratégique européenne renforcée. Je termine en disant que j'ai eu en 6 ans le privilège de côtoyer plusieurs grands chefs de service britanniques, évidemment Richard, je le disais, qui est mon compagnon de jeu depuis maintenant une année, mais avant toi Richard, Alex Younger, et puis mes partenaires intérieurs auxquels je veux aussi pour lesquels je veux avoir une pensée aujourd'hui, Ken McCallum bien sûr, et avant lui Sir Andrew Parker, Anne Keith Butler également à la tête du GCHQ. Ce qui m'a toujours frappé avec ces collègues qui avaient chevillé au corps la sécurité de leur pays, la sécurité de leur nation, la sécurité de leur État, c'est la manière dont, à chaque fois que la sécurité de notre continent et de l'Europe était en jeu, nous les trouvions non seulement à nos côtés, mais à la tête de la coalition des services européens. Et c'est ce que je retiens de ces années d'échange avec vous. Face aux crises, et je termine, face à ces défis, les valeurs de l'entente cordiale n'ont jamais été aussi modernes, aussi d'actualité. Et je dis d'autant plus, Madame l'ambassadrice, que le dernier nuage, peut-être, qui pesait sur notre relation, qui
qui était lié au fait qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est en France que le groupe Oasis avait décidé de se séparer. Je sais que ces 15 ans de contentieux ont été lourds à porter. La réunification qui s'est peut-être fait d'ailleurs à l'issue de tractations encore plus complexes que celles qui avaient prévalu il y a 120 ans au moment de la signature de l'entente cordiale, tout ça est désormais derrière nous. Je m'en voudrais de terminer sur une note par trop rock'n'roll ou par trop musicale. Et donc c'est avec le respect à l'égard de Sa Majesté le roi Édouard VII que j'aimerais terminer. Au moment, en 1908, le roi déclarait, et je me permets très modestement de faire mienne cette déclaration, « Je souhaite que l'entente entre les deux pays soit une entente permanente, parce qu'elle est nécessaire pour le bonheur et la prospérité de nos deux nations, et pour le maintien de la paix qui fait le bonheur du monde. » Et si vous me permettrez de compléter les propos du roi, le bonheur du monde et le bonheur de l'Europe. Merci de votre invitation, je suis extrêmement sensible à cela et au bonheur de partager cette estrade avec toi, cher Richard. Merci à tous. Your Excellencies, mon cher collègue Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité extérieure. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Thank you, Ambassador Mena, to you and your team for hosting this splendid occasion, and to my dear friend and colleague Nicolas for his very kind words of introduction. I'm not sure I can compete with you on popular culture, Nicolas, so I'm going to leave that to one side. As Chief of MI6, I tend to limit my public interventions to occasions when I believe I can contribute to public understanding of specific events. But today I want to talk about something else, the bigger picture, if you like. I want to take this opportunity to highlight the hidden strengths of our democracies, the deep alliances built on shared values and forged in our collective work to maintain peace, freedom, and open societies. Back in September, the director of CIA, Bill Burns, and I talked about Britain and America's special relationship. And I'm here in Paris today to highlight another of our vital partnerships with France and DGSC. Britain and France, Britain and the United States, nations built on the same ideals, creating partnerships through friendship, joint endeavor and historic achievement, transcending the generations. I believe these partnerships are the secret weapon of free nations, never more valuable than today. And it was that same insight which inspired the Entente Cordiale 120 years ago this year, when Britain and France resolved to unite our destinies and stand together against common threats. As early as 1912, the first chief of MI6, Mansfield Cumming, made his first ever visit to a foreign partner by coming to France to meet the Deuxième Bureau to compare insights on German capabilities and intentions. He began a tradition which our services have honored through 2 world wars, 1 Cold War, and countless crises, including those that we face today in Ukraine and the Middle East. Time and again, our friendship has been tested in adversity, starting with the cataclysm of the First World War, with Verdun being the epitome of French sacrifice and the Somme evoking the same emotion in British hearts. But one of the greatest crises of them all unfolded barely 60 miles from this room, when in March 1918, the British and French armies came close to being overwhelmed by Germany's last great offensive of the war. And in the heat of that emergency, our 2 countries asked Marshal Foch to become Supreme Commander of Allied forces on the Western Front. And at a stroke,
the British government placed the biggest land army Britain had ever fielded under French command. Foch and his Allied comrades turned retreat into victory in just 8 months. And afterwards, Foch said, "I am conscious of having served England as I served my own country." Later, in a time of still graver peril, General de Gaulle proclaimed in his appel on the 18th of June, 1940, "La France n'est pas seule, elle n'est pas seule." France was indeed not alone, because de Gaulle was broadcasting from London, reigniting on British soil what he termed the flame of French resistance. That flame, in turn, was kindled by the men and women of the Special Operations Executive, asked by Churchill to set Europe ablaze. After the war, the SOE was merged into SIS, and we cherish our heritage of covert action, which we keep alive today in helping Ukraine resist the Russian invasion. The depth and trust of the intelligence cooperation between La France Libre and Britain, embodying the spirit of the Entente Cordiale, was symbolized by the formation of DGSE's forerunner, the Bureau Central de Renseignement et d'Action, in 1940, by Colonel André de Vavrin, with the help and support of SIS. This year, we mark the 80th anniversary of the D-Day landings and the liberation of France. And behind that story lies an extraordinary example of wartime Franco-British intelligence cooperation. Thousands of French men and women chose to risk their lives as members of the BCRA's Century network in Normandy to provide vital intelligence on the guns, concrete, and steel of Hitler's Atlantic Wall. Everything from the arrival of troop trains, the locations of machine gun nests, bunkers, radar stations, and minefields. Long before the liberating armies stormed the beaches, the French people were the eyes and ears of the Allies, allowing the comprehensive mapping of German positions. The triumph of D-Day began with this triumph of intelligence, which united French courage and élan with the code-breaking brilliance of Bletchley Park and the agent-running skills of BCRA and SIS. Britain and France fought this secret war together, and earlier this month, President Macron and Prime Minister Starmer retraced the steps of de Gaulle and Churchill in 1944 to the Arc de Triomphe, paying their tribute to the shared sacrifice which has allowed all of us to live in peace and freedom. Today, the Franco-British relationship builds on everything we have achieved together through the Entente Cordiale to secure peace and prosperity in Europe and further afield. And that partnership, excuse me, has never been more vital. In 37 years in the intelligence profession, I have never seen the world in a more dangerous state. And the impact on Europe, our shared European home, could hardly be more serious. The menace of terrorism has not gone away. After retreating in Syria and Iraq, Islamic State is again expanding its reach, inflicting deadly attacks in both Iran and Russia. The Taliban, the hosts of Al-Qaeda, once again rule Afghanistan. And we have yet to have a full reckoning with the radicalizing impact of the fighting and terrible loss of innocent life in the Middle East after the horrors of October the 7th. We and our allies agree on the imperative of de-escalation, breaking the cycle of violence and delivering the ceasefire in Gaza that follows the hard-won truce in Lebanon. DGSE and SIS share reporting insights so that discussions about peace can benefit from a common intelligence picture. Iran's allied militias across the Middle East have suffered serious blows, but the regime's nuclear ambitions continue to threaten all of us, especially friends of France and the UK in the Gulf region. And the Iranian regime maintains its efforts to eliminate dissidents
home and abroad. We must navigate the rise of an increasingly assertive China, which sometimes competes with our interests and whose values often do not align with our own. As the Prime Minister said at the G20, a strong UK-China relationship is important for both of our countries and for the international community more broadly. We play our part at MI6, keeping lines of communication open with our Chinese counterparts. However, when our values diverge, we must, as the Prime Minister said, respond in a way that shows that the UK is a consistent, sovereign actor committed to the rule of law, and we always will. Most of all, though, we again have a war on European soil. Nicola and I are in no doubt about what is at stake in Ukraine. If Putin is allowed to succeed in reducing Ukraine to a vassal state, he will not stop there. Our security, British, French, European, and transatlantic, will be jeopardized. The cost of supporting Ukraine is well known, but the cost of not doing so would be infinitely higher. If Putin succeeds, China would weigh the implications, North Korea would be emboldened, and Iran would become yet more dangerous. We have recently uncovered a staggeringly reckless campaign of Russian sabotage in Europe, even as Putin and his acolytes resort to nuclear saber-rattling, to sow fear about the consequences of aiding Ukraine and challenge Western resolve in so doing. Such activity and rhetoric is dangerous and beyond irresponsible. We have no doubt that our Ukrainian friends have the will to win. SIS and DGSE intelligence has been critical to calibrating risk and informing the decisions of our respective governments so they can navigate successfully Putin's mix of bluster and aggression. As our two leaders affirmed in Paris, France and Britain are united and unflinching in our determination to support Ukraine for as long as it takes to defeat Russia's war of aggression and protect European security and the international order. Together, Europe and North America have many times Russia's GDP and defense budget. 75 years after its foundation, we have a larger and stronger NATO than when Putin invaded Ukraine. Our allies in Northern and Eastern Europe are sharing their expertise from their long and bitter experience as Russia's neighbors. We know that we all need to do more. That's why the British government has committed to spending 2.5% of GDP on defense. But we should never doubt that our alliance has strength in numbers, both economic and military, and our unity of purpose makes that count. Putin, by contrast, is jeopardizing Russia's future, pouring vast sums into his military machine and squandering tens of thousands of lives, Russian and now North Korean, in his catastrophic conflict. Putin has made Russia demandeur to Tehran, Pyongyang, and Beijing. I do not doubt the transactional consequence of that arrangement and the succor it brings to Russia. But it is a transaction. There is no real trust or respect. Its roots are shallow. There are limits to the partnership. As Nicola and Sir John Scarlett, one of my distinguished predecessors here today, they would tell you that trust, mutual respect, and unity of purpose sit at the heart of every enduring alliance. As I've warned previously, Russia should avoid the classic error of the authoritarian state, which confuses the splendidly irreverent clash and thunder of democracy with weakness and irresolution. Our democracy is our strength, continuously bestowing legitimacy on our leaders' decisions. Since the summer, the UK has a new Prime Minister, France has a new government, and America has elected its next president. For decades, the US-UK intelligence alliance
has made our respective societies safer. I worked successfully with the first Trump administration to advance our shared security, and I look forward to doing so again. Together, as allies, our collective strengths will outmatch and outlast Putin's morally bankrupt axis of aggression. The 120 years of the Entente Cordiale remind us of the deep roots of our friendship and how often we have risen to even graver challenges with courage, determination, and ingenuity. On both sides of the Channel, the cooperation between SIS, GCHQ, and DGSE, together with our sister services, MI5 and DGSI, lies at the secret heart of the Entente Cordiale. Officers from MI6 and DGSE work arm in arm, countering terrorism in forbidding locations, preventing the proliferation of weapons, and countering Russian aggression. But we do not just cooperate on the what, the intelligence picture, but also the how, devising together the means for discovering the information our governments need to guarantee our security. Years of technical collaboration mean we are constantly learning from each other in delivering technology to enable operations. We've shared our AI strategies to understand its potential and assess the threat it poses to free societies. Our intelligence officers, data scientists, engineers, linguists, and analysts are in regular dialogue, continuously shuttling beneath the Channel on the Eurostar, which carried its first passengers 30 years ago this November. These professional and personal connections, built up over many years, like mine with Nicolas and those of our leadership teams, help us to have honest conversations and make pragmatic decisions. We frequently apply a best athlete approach to operations, where we decide which agency would be best placed to pursue an opportunity for our shared benefit. And talking of best athletes, as Nicolas noted, our teamwork was demonstrated to the full during the Paris Olympics, when we worked together to keep the athletes and spectators safe. The backdrop to Paris 2024 was far from rosy, with threats in various guises. My service and our UK counterparts worked hand in glove with French colleagues, just as they supported us so brilliantly in the run-up to London 2012, to help them deliver a successful Olympics, a fantastic exhibition of all that is great about France and Paris in particular. Who here will forget Spencer's silhouetted against the magnificent Grand Palais, or the roars of the crowd around the pool in La Défense as Léon Marchand raced to gold after gold? The global showcase of the best of humanity simply would not have happened safely without the work and commitment outside the stadia of the men and women of DGSE and DGSI. And I pay tribute to them and their police colleagues. In our business, success is often invisible, but no less valid for that. This is something we tell our new officers. MI6 and DGSE put in a lot of effort to ensure we recruit talented people, capable of developing cutting-edge tech, judging risk, and crafting operations to persuade people to work with us. Doing this is only possible with a diverse range of officers whose varied backgrounds and experience make us better at spying, as well as reflecting the countries we serve. I want to return to the theme that frames today's lecture, how our secret strength is found in the alliances that we maintain through thick and thin over decades. Contrasted to the tactical cooperation of others, it is our deep alliances that give us the critical edge we need. In our business, perhaps more than many others, you need friends you can rely on. I've been blessed with outstanding counterparts in DGSE, first Bernard Emier, and now Nicolas, who led the French domestic service DGSI until Céline Berton took over last year. Together, the three of us, along with my British colleagues, Ken McCallum of MI5 and Anne Keith-Butler of GCHQ, are living not only an entente cordiale, but I might venture to suggest an entente amicale. The French Republic crystallizes our shared ideals into three words: liberté, égalité, fraternité.
That immortal rallying cry inspires our partnership and stirs British and French hearts alike. It is in this spirit that we are equipping an intelligence partnership forged in the darkest moments of the 20th century for the challenges of the 21st. Vive l'entente cordiale, vive l'entente amicale. Thank you.